Good morning students, welcome to the Shaper group of school online class. Today also we continue the gaseous chapter, that is ideal gas equations. We already learned about that ideal gas equation in the previous class, but now have to go for the calculation using that ideal gas equations. Okay. Now I am going to write down for that PV is equal to nRT, that is ideal gas equations. Okay. And then we have that the lot of variation depending on that unit have that values for what is that constant of ideal gas equation, that is 0.0821 dm cube and atm and mole minus 1 and k minus 1. As well we have that another value, that is 8.314 joule k minus 1 and mole minus 1. So this is that the differentiate between that the R values. Okay. Now move on to this calculations. I hope you have to read out for that Charles law, Avogadro's law and Boyle's law. So now go into these calculations. Okay. And calculate the pressure 2 moles of sulfur hexafluoride in steel vessels of volume is 6 dm cube at 70 degrees Celsius. This is that questions. So we have what is that volume and values and then temperatures. So we are going to find out for that pressures. So obviously we have to rearrange that formula. The pressure is equal to nRT by V from this ideal equations. Okay. So I hope you understand the pressures value. P is equal to nRT by V. Okay. Now going to substitute the values. N means mole. How many moles is there in your questions? Yes, 2 moles. Okay. And then R values. Here want to substitute that value is 0.021. In this kind of value only have to substitute here. And then temperature, that is T. Already we have that the temperature is 273 and then the given value is 70. So total value have to substitute. Then divided by V. The volume is 6 dm cube. Okay. Can you understand the substitutions? Okay. If you simplify this, we can get 9.39 atm, that is the atmosphere, that is the pressures. So pressures means we have to write down for atm. So don't forget. So this is the simple way to find out the pressures. Okay students. Now move on to this, the next concept, that is mixture of gas, that is Daltons Law of partial pressures. First we have to understand about what is that the meaning of partial pressure. Partial pressure means in this container of mixture, that is gases, molecules, it's not connected to this one molecules to another molecules, that is non-reactive. In this kind of compounds it's called mixture. It's not a compound, that is a components, it's called mixture. That is one molecule of gas don't react with the another gas molecules. That is that concept. In this kind of gases have the different type of pressures, but it will have the same volume, same temperature, but it will be the different what is that pressures. So in this kind of pressure have to consist of that the partial pressure. So this is that Dalton's partial pressures law of contents. Okay. I am going to read out for that the partials. The John Dalton stated the total pressure of mixture of non-reacting gases is the sum of the partial pressures of the gases present in the mixture. So I am going to read out again the total pressure of mixture. Okay. The total pressure of mixture of non-reacting. So one molecule is not react to another molecules. So this is kind of we can call mixture. In this kind of gas, the sum of the partial pressure of the gas present in the mixture. So it will be very easy to understand this concept using that formula. So I am going to write down that formula, that will be better to understand. Okay. The pressure total, the total number of pressures, the sum of the partial. So how many pressure is there, for that how many gas molecules is there, you can write down 1, 2, 3 likewise. If there is the 3 types of gases is there, you can write till to the pressure 3. If the 4 kind of gases is contained in the mixture, we can write up to the P4. So this kind of Dalton's law, we can write the formula is
P, that is pressure, total of pressure is equal to P1 plus P2 plus P3, that is sum of means additional. Okay, so this is the main thing you want to understand, because of we have to go for that calculation using that formula. Okay, now how can we derive this Dalton's law state? So I am going to teach you, you have to follow the step by step. Okay students, now I am going to write down for that P1 value using that, what is that? Yes, exactly, PV is equal to nRT, that is ideal gas equations. So P1 is equal to N1 means the number of moles, RT by V, that is RT by V, that is the constant, so it can be never changes, we have to change only the number of moles. P1 is equal to N1 RT by V. Likewise, P2 is equal to N2 RT by V. Okay, obviously P3 is equal to N3 RT by V. So this is the value of P1, P2, P3. Can you understand? Yes. Next, P total, that is equal to, have to substitute from this formula. So நம்மளுக்கு values இருக்கு, இந்த values நம்ம இந்த formula substitute பண்ண போறோம். So இந்த formulas ல இருந்து நம்ம எப்படி இதோட value கண்டுபிடிச்சோம் அப்படினா from this ideal gas. So உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So move on to this next step. இந்த formulaல நான் இந்த value substitute பண்ண போறேன். That's it, the simple. So நீங்க பார்க்கிறதுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும், but if you understand it will be very easy. பார்க்கிறதுக்கு அப்படி இருக்கும், நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றப்ப கண்டிப்பா உங்களுக்கு இது ஈஸியா இருக்கும். அதனால நான் வந்து திருப்பவும் உங்களுக்கு சொல்றேன். Normal formula P total is equal to P1, P2, P3. So likewise, okay, and then have to find out for that the value P1, P2, P3, that is P1 is equal to nRT by V. In this category, from this PV is equal to nRT. Okay va? So N1, N2, N3, that will be only the differentiate, otherwise RT by V, RT by V, RT by V, that is all the same thing. Okay, now I am going to write down for the substitutions. P total is equal to P1 means N1 RT by V, P2 means N2 RT by V, P3 means N3 RT by V. Okay, can you understand? Now I am going to write down for that the common value, that is RT by V, that is that common for everything. So I am going to take out for the common RT by V. So remaining are N1, N2, N3. So N1 plus N2 plus N3. So this is that the common word have to that the next step. Okay, next move on to this next step. Have to understand for that the minute things. What is that? The minute thing is RT by V. RT by V we can write also P1 by N1. How? You just think about RT by V, P1 N1 எப்படி எழுதலாம், எப்படி அவங்க RT by V ஓட வேல்யூ P1 N1, that is also have to from this value. ஏன்னா இந்த போர்ஷன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள், RT by V மட்டும் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு N1 இந்த சைடு கொண்டு வாங்க, அப்போ P1 by N1. ஏன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக N1 வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த சைடு வரப்போ உங்களுக்கு டிவிஷனில் போயிடும். ஸோ P1 N1 வரும். சேம் திங் RT by V மட்டும் வச்சுருக்கீங்கன்னா P2 இந்த சைடு N1 N2 வந்ததுன்னா P2 by N2ன்னு ஆகிடும். அதே மாதிரி இந்த சைடு P3 by N3 is equal to RT. So RT by V எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா P1 N1 or P2 N2 or P3 N3. ஸோ இந்த கேட்டகரிஸில் எது இருந்தாலும் அதோடைய ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து RT by V நம்ம எழுத முடியும் அப்படின்றத நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்லேருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். Why? Because I am going to little bit changes in this formula. ஸோ இதுக்கு இந்த விஷயம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும், அதனால தான் நான் உங்களுக்கு பாக்ஸ் போட்டு காமிச்சிருக்கேன். ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா N1, N2, N3, that is that the total number of moles. So I am going to write down for N total. So N total means N1, N2, N3, that is understood. Now RT by V. So I am already tell about for that RT by V values. So இதை நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் யூஸ் பண்ண போகிறேன். பாருங்கள், RT by V we have to write PI by NI. ஸோ இது வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவலாக தனித்தனியாக நம்ம P1 N1 P2 N2ன்னு எழுதாமல் காமன் திங் ஃபார் ஐடியல் அப்படின்ற இண்டிவிஷன்ஸில், ஐடியல் மீன்ஸ் இது வந்து
4 கேட்டகரிஸ் இருக்கலாம், 3 கேட்டகரிஸ் இருக்கலாம். நம்ம 3 கேட்டகரிஸ் வச்சுருக்கிறதுனால 3 மட்டுமே சொல்கிறேன். ஸோ இதில் 3 இருக்கும் இல்லையா, இந்த 3யும் இதில் அண்டர்ஸ்டுட் ஆகிடும். நீங்கள் காமன் வேர்ட் ஐடியலோடைய ஸ்டார்டிங் லெட்டர் ஐ. ஸோ தட் இஸ் PI. This is also have to write PNI. ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி 3 கேட்டகரியாக பிரித்து எழுதாமல் காமன் ஒரு வேர்டு PI/NI அப்படின்னு எழுத போகிறேன். ஓகேவா? ஸோ இதுவும் இந்த ஸ்டெப்பும் சேம் தான். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்டெப்பு இதோடைய கண்டினியூஷன். ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ மீன் இந்த N2, N1, N2, N3 நான் N டோட்டல்னு எழுதியிருக்கேன். RT/V அப்படியே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நீங்கள் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா RT/Vயோட வேல்யூஸ் எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த 3 கேட்டகரியும் RT/Vக்கு சப்ஸ்டியூட்க்கு எலிஜிபிள். பட் நம்ம எந்த விஷயமும் மைனூட் பண்ணி எழுத முடியாது. அதனால் காமன் வேர்ட் தட் இஸ் PI/NI. ஓகேவா? ஸோ RT/Vயோட வேல்யூ PI/NI. ஸோ இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு இதை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா ஜென்ரலாக உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகும். PI/NI வாட் இஸ் தட் மீனிங் அப்படின்னு இருக்கும். இதிலேருந்து இது வந்ததுனால இதை ஐடியலுக்காக I அப்படின்றத யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா P டோட்டல், N டோட்டல், RT/Vயை நம்ம காமனாக என்னவா எழுதலாம்னு சொல்லியிருக்கேன்? PI/NI. ஓகே? ஸோ நவ் ஆர் யூ கிளியர்? ஸோ RT/Vயோட வேல்யூ PI/NI அப்படின்றது எப்படி வருது அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இப்போ இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டெப்பு உங்களுக்கு வரும். இந்த ஸ்டெப்பு எப்படி வந்ததுன்றது உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் have to interchange that formula, that is PI, that is the pressure for the individual means PI. ஸோ PI மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு இது ரெண்டுத்தையும் இந்த சைடு கொண்டு போகிறீங்க. கண்டிப்பாக NI மேலே வரும். N டோட்டல் உங்களுக்கு டினாமினேட்டரில் போயிடும். ஸோ have to உங்களுக்கு நார்மல் மேத்தமெட்டிக்கல் இஷ்யூ தான். இது இஸ் நாட் அ காம்ப்ளிகேட்டட். ஸோ PI மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் அந்த சைடு கொண்டு போகிறீங்க அப்படின்னா NI/N total P total. That is that final stage. Now I am going to write down NI/N total means XI. XI means the mole fraction. That is the both are mole. N means mole, number of moles. That is the total number of moles. That is the individual number of moles. So we can write that XI, that is mole fraction. So இதுக்கு நான் common word வந்து XI ன்னு எடுத்துக்கிறேன். That is mole fraction. So I am going to implement NI/N total means XI P total. அவ்வளோதான். So this is the final step of the Daltons law partial pressure. So PI is equal to XI P total. இதுதான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்தது அப்படின்றது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சிருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த டேப்லேஷன்ஸில் இருக்கிறதுல நீங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸாம்ஸ்லேயும் நீங்கள் எழுதணும். ஏன்னா இந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்தது அப்படின்றது இது இன்டிமேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ கண்டிப்பாக ரிட்டன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும். ஏன்னா PV is equal to NRT பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு த்ரோட்டில் வருது. ஸோ தட் இஸ் the law of Daltons. Okay students, now move on to this another one, that is application of Daltons law. So now going to learn about the application of Daltons law. That is the formula is the pressure of dry gas volume, that is equal to this the total number of pressures minus the water vapor of the pressures. So how can we understand about that application of Daltons law means we have to write down for that formula, that is pressure dry gas of volume is equal to the pressure total minus the vapor pressure have to remain. I mean the total number of pressure la irundhu water vapor pressure neenga minus panninga appadina, that is the pressure of dry gas volume. That is the simple thing. So this is one of that application of the Daltons law. We have to go for that based on that Daltons law calculations. So I am going to read out for the questions. The mixture of gas contained neon 4.76 mole and argon 0.74 mole and xenon 2.5 mole. The total pressure is 2 atmosphere. So we have to calculate what is that? Yes, partial pressure. Partial pressures obviously that is Daltons law. We have to write down the common formula. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்போவுமே எந்த கொஷின்ஸ் கொடுத்தாலும் ஜென்ரல் நார்மல் ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதி டேப்லேஷன் போடணும். தட் இஸ் த குட் ஒன். PI is equal to XI P total.
ஸோ இந்த ஃபார்முலா பார்த்ததுக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த இந்த டெரிவேஷன்ஸ் தான் த லாஸ்ட் ஸ்டெப். Pi is equal to Xi P total. So this is that the partial pressures, the derivations, the final step. That is that formula. So we have to write down for that, initiate the formula Pi is equal to Xi P total. Okay. Now move on to these calculations. For that 3 kind of gases is there, for neon, argon, then xenon. So now go for that, find out the neon pressure. The neon pressure, the P neon, that is have to I. In I place you have to replace that neon, replace that argon and xenon. So now neon, so P neon is equal to X neon P total. Okay, that is the next step. But in previous state have to find out that X neon, that is mole fraction. Okay, can you remember that mole fraction? Xi Ni by N total. So Xi na mole fraction நான் சொல்லியிருந்தேன். அந்த Xi உடைய formula means Ni by N total தான் நம்ம Xi சொல்லுவோம். So Ni means N neon, N total means the total number of the mole, that is the different kind of gas. Okay, so X neon is equal to N neon by N Ne, NaR, NXe. That is the 3 kind of gas. So நமக்கு மூணு விதமான gaseous moles இருக்கு. அதனால நான் இந்த இடத்துல கண்டிப்பா இன்டிமேட் பண்ணிருப்பேன் with the element symbols. Okay, now 4.76, that is neon mole fraction. Okay, and then move on to this all the moles for that other elements. 4.76 plus 0.74 plus 2.5. So we can get that total value is 0.595. So this is that X neon. Likewise we have to find out for that X argon and X xenon. X argon means ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் நீங்கள் ஃபார்முலாஸ் எழுதணும். நான் உங்களுக்கு இங்கே சிம்பிளிஃபை எழுதியிருக்கேன், பட் யூ ஹாவ் டு ரைட் டவுன் ஃபார் த எலாபரேட் இன் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் யூ ஹாவ் டு ரைட் டவுன் த ஃபார்முலா. லைக்வைஸ் X argon is equal to N argon, N neon, N argon, N xenon. ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்டெப்பு உங்களுக்கு இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் சப்ஸ்டியூஷன் போடணும். ஓகேவா, ஆர்கானோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது. ஸோ டோட்டல் நம்பர் வேல்யூ the finally we have to get 0.093. Likewise the xenon, I am going to write down that directly in this formula of answer 0.312. Okay, so you have to write down the step by step. That will be better to understand about the steps. Okay, so now we have that X neon, X argon and X xenon values. Now have to substitute for that in this formula. Okay, I am going to start it for the neon, for P neon, X neon and P total. X neon value already we have 0.595. P total, the total pressure what is that? 2 atm. So 2, totally 1.19 atm, that is atmosphere. So likewise we have to find out for the pressure of neon. Okay, now move on to this argon. Argon is P argon, the formula X argon P total. Argon value what is that? 0.093. So 0.093 total means 2 atmosphere. So we have to get 0.186 atmosphere. Xenon means X xenon and pressure total. Xenon value is 0.312 into 2, the total pressure. So we have to get finally 0.624 atmosphere. Okay, இது கொஞ்சம் கூட நல்லா இருக்கும், ஏன்னா additional with fractions மட்டும்தான் இருக்கும். I hope you understand about all the steps. So you have to write down for that. Written practice is must. I am going to tell again and again the same thing only. Have to write down for that all the derivations. Okay students, I hope you understand about that all the derivation. Hereafter also continue this, the same derivations is there in your lesson for gaseous. So very important things, exams கண்டிப்பாக வரும் இந்த மாதிரி derivations, அதனால நீங்கள் நல்லா எழுதி பாருங்க. ஓகேவா? So as per you have to send out for the homeworks as per the time. Okay students, thank you.